dust to dust, when the dust settled upon the earth. I was not there to see it. But my grandfather was. He remembered the day the sky melted. When the sins of all the world demanded back pay for so many years of dominion over our once beautiful world. I remember the ash. He said. I remembered the dust and ash from the remains of destroyed buildings and disintegrated people. The smell of sulfur. The sight of the sick and dying, he started to mutter under his breath then. I had to lean forward to listen. Thorns also and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field. He then looked out the window. His eyes seemed to glaze over. His mind reliving that day. In the sweat of thy face shalt thou eat bread. My grandfather started to shake then. His voice cracking more with every word. Till thou return unto the ground, for out of it wast thou taken, for dust thou art, and unto dust shalt thou return. My mother walked in then. Her face was awash with anger. It was far past my bedtime. Then she seen her dad. Shaking. Looking out the window to the world he lived on once. Her face softened like the hum of our home's generator. My grandfather was one of the last who was alive who knew what life was like on earth. Before the surge hit it. Turning the once blue and green marble to a rust-colored orb of lifelessness. It has been 10 years since my grandfather told me of life on earth. He and the last of his generation are gone now, looking out at the dead world beyond the windows. I sighed and turned. You okay? I smiled to Emily. My best friend and bunkmate, yeah, just thinking. Emily smiles. Yep, that's you, David the thinker. Well, snap out of it, okay? Come on, we have to hurry. We are going to be late. Emily grabs my hand and yanks me to the executive corridor. She's right, we can't be late for our last moon walk, standing in the airlock. My breathing is unsteady. Our turn is next. Emily looks over and squeezes my hand. Till thou return unto the ground. For out of it wast thou taken, for dust thou art, and unto dust shalt thou return. I've had those words in my head for 10 years. I wonder about them a lot. Humanity, the once pride of the Milky Way. Now reduced to a small fraction of its former number. Living inside a dead moon, that is orbiting an even more dead planet. Living in a bunker that I have called home since birth. Lived under lockdown condition ever since I could breath. We have to ration food, energy, even water. The same water that had been reused from the toilets and showers so many years. There is no water on the moon after all. Definitely no more left on Earth. A glance up tells us that. You okay? Emily asks. The countdown in our HUD's showing 60 seconds till hatch open. I was just thinking of dust, I say. Even with her visor down, I can see the confusion on her face. It makes me smile besides my mood. Do you think it's worth it? Living in the bunker. Being restricted to what we eat, drink. Even how long we can be alone because it's too dangerous for one's mental health. The timer in our HUD's ticked to 0. I open the hatch and close it behind us. The view is the same from inside the bunker. However, it is far different from having a thick bunker wall and thin piece of glass between you and the vacuum of space. Is that even worth taking out tomorrow? I say, pointing to the horizon. In the distance Excalibur sits on its launch pad. Emily looks at me. Her eyes and face hidden behind her visor. Is it? She asked me. Her voice still over the comms. Do you think it's worth it, David? I know you think about it a lot. Life in the bunker. Always looking at the dead world we never walked on. But there is no point in thinking of what didn't happen, David. She points to the dead planet in the sky. That is not our future, David. Her finger moved to Excalibur in the distance. That's the future, David. Tomorrow is the virgin flight of Excalibur. Unknown to most of the bunker's population, including Emily, I know a secret.
I know the rest of the bunker think that Excalibur is a way for humanity to get off this moon. To just branch out to the stars. Hopefully one day to find a new home for us, but I know the truth. Seen it from some reports that I read from my father's office. Excalibur is humanity's last Hail Mary. The bunker is breaking down. The home we grew up in will not last another 10 years, I can feel Emily's stare. I sigh and say, I know, it's just, I'm scared Emily. Emily's voice lightened, I know David, so am I. But whatever happens on our trip, we'll face it together. Besides, remember the plan. We will be back in 20 years if we don't find anything in Andromeda. In cryo. That will feel like seconds. I know she is smiling behind her visor. I wince behind mine, I really want to tell her there is no coming back. The fact that tomorrow I will never see my father or mother again. I will not sit. Bụi đến bụi khi bụi lắng xuống trái đất, tôi đã không ở đó để xem nó, nhưng ông tôi đã, anh nhớ ngày trời tan, khi tội lỗi của tất cả thế giới đòi trả lại sự đền đáp cho rất nhiều năm thống trị trên thế giới tươi đẹp một thời của chúng ta. Tôi nhớ cho, anh ta nói, tôi nhớ đến lớp bụi và cho bụi còn sót lại của những tòa nhà bị phá hủy và những con người tan rã. Mùi lưu huỳnh, cảnh tượng của những người bệnh và sắp chết, anh ta bắt đầu lẩm bẩm trong hơi thở sau đó. Tôi đã phải nghiêng người về phía trước để lắng nghe, cũng có gai và tật nguyền nó sẽ sinh ra cho ngươi, và ngươi phải ăn cỏ ngoài đồng. Anh ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt anh ta như trừng trừng, tâm trí anh đang hồi tưởng lại ngày hôm đó, ngươi hãy ăn bánh mì trên khuôn mặt của ngươi. Ông tôi bắt đầu run khi đó, giọng anh ấy nứt ra nhiều hơn với từng từ, cho đến khi ngươi trở lại mặt đất vì ngươi đã lấy của nó ra rồi, vì ngươi là bụi bặm, ngươi sẽ trở về với cát bụi. Mẹ tôi bước vào sau đó. Khuôn mặt cô ấy đang rửa sạch vì tức giận, đã quá giờ đi ngủ của tôi. Sau đó, cô ấy nhìn thấy cha mình, đang run, nhìn ra cửa sổ ra thế giới mà anh đã từng sống. Khuôn mặt cô ấy dịu lại như tiếng máy phát điện trong nhà của chúng tôi. Ông tôi là một trong những người cuối cùng còn sống biết cuộc sống trên trái đất là như thế nào. Trước khi sự gia tăng xảy ra với nó, biến viên đá cẩm thạch xanh lam và xanh lục một thời thành một quả cầu màu rỉ sét vô hồn. Đã 10 năm kể từ khi ông tôi nói với tôi về cuộc sống trên trái đất. Anh ấy và những người cuối cùng trong thế hệ của anh ấy đã không còn nữa. Nhìn ra thế giới chết chóc bên ngoài cửa sổ, tôi thở dài và quay lại. Cậu không sao chứ, tôi mỉm cười với Emily, bạn thân và bạn thân của tôi. Chỉ đang nghĩ thôi. Emily cười, đúng là bạn, David nhà tư tưởng, cũng nhanh ra khỏi nó không sao. Nào, chúng ta phải nhanh lên, chúng tôi sắp bị trễ. Emily nắm lấy tay tôi và kéo tôi đến hành lang điều hành. Cô ấy nói đúng, chúng ta không thể đến trễ trong chuyến đi dạo cuối cùng của chúng ta. Đang đứng trong khóa không khí, hơi thở của tôi không ổn định, tiếp theo là lượt của chúng ta. Emily nhìn sang và siết chặt tay tôi. Cho đến khi ngươi trở lại mặt đất vì ngươi đã lấy của nó ra rồi, vì ngươi là bụi bặm, ngươi sẽ trở về bụi bặm. Tôi đã có những từ đó trong đầu mình trong 10 năm. Tôi thắc mắc về chúng rất nhiều. Nhân loại, niềm tự hào một thời của giải ngân hà. Bây giờ giảm xuống một phần nhỏ so với số cũ của nó. Sống bên trong một mặt trăng chết tức là quay quanh một hành tinh còn chết chóc hơn. Sống trong một bong khe mà tôi đã gọi là nhà kể từ khi sinh ra. Đã sống trong tình trạng khóa cửa kể từ khi tôi có thể thở. Chúng tôi phải phân chia thực phẩm, năng lượng, thậm chí cả nước. Cũng chính thứ nước đã được sử dụng lại từ nhà vệ sinh và vòi hoa sen trong nhiều năm. Rốt cuộc không có nước trên mặt trăng, chắc chắn không còn lại trên trái đất. Một cái nhìn lên cho chúng ta biết điều đó. Cậu không sao chứ? Emily hỏi, đồng hồ đếm ngược trong hốt của chúng tôi đang hiển thị 60 giây cho đến khi mở cửa. Tôi nói tôi chỉ nghĩ về cát bụi. Ngay cả khi tấm che mặt của cô ấy xuống, tôi có thể thấy sự bối rối trên khuôn mặt của cô ấy. Nó làm cho tôi mỉm cười bên cạnh tâm trạng của tôi. Bạn có nghĩ nó đáng giá không? Sống trong bong khe, bị hạn chế không muốn chúng ta ăn uống. Ngay cả khi chúng ta có thể ở một mình trong bao lâu vì điều đó sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe tâm thần của chúng ta. Bộ đếm thời gian trong hốt của chúng tôi được đánh dấu bằng 0. Tôi mở cửa sập và đóng nó lại phía sau chúng tôi. Nhìn từ bên trong bong khe cũng vậy. Tuy nhiên, nó khác xa với việc có một bức tường bong khe dày và mảnh kính mỏng giữa bạn và chân không của không gian. Tôi chỉ tay về phía chân trời. Ở đằng xa Excalibur nằm trên bệ phóng của nó.
Emily nhìn tôi, đôi mắt và khuôn mặt của cô ấy ẩn sau tấm che mặt. Là nó, cô ấy hỏi tôi, giọng cô ấy vẫn vang lên. Bạn có nghĩ điều đó xứng đáng không, David? Tôi biết bạn nghĩ về nó rất nhiều. Cuộc sống trong bong khe, luôn nhìn về thế giới chết chóc mà chúng ta chưa từng bước tiếp. Nhưng chẳng ích gì khi nghĩ về những gì đã không xảy ra David, cô ấy chỉ vào hành tinh chết trên bầu trời, đó không phải là David trong tương lai của chúng ta. Ngón tay của cô ấy di chuyển đến Excalibur ở khoảng cách xa, đó là David trong tương lai. Ngày mai là chuyến bay trinh nguyên của Excalibur. Tôi biết một bí mật mà người ta không biết đến trong bong khe, bao gồm cả Emily. Tôi biết những người còn lại trong bong khe nghĩ rằng Excalibur là một cách để nhân loại xuống khỏi mặt trăng này. Để chỉ nhánh ra các vì sao, hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm được một ngôi nhà mới cho chúng ta. Nhưng tôi biết sự thật, nhìn thấy nó từ một số báo cáo mà tôi đọc từ văn phòng của cha tôi. Excalibur là kinh kính mừng cuối cùng của nhân loại. Bong khe đang bị phá, ngôi nhà mà chúng tôi đã lớn lên sẽ không tồn tại thêm 10 năm nữa. Tôi có thể cảm thấy Emily đang nhìn chằm chằm. Tôi thở dài và nói tôi biết chỉ là, tôi sợ Emily, giọng Emily nhẹ nhàng tôi biết David tôi cũng vậy. Nhưng điều muốn xảy ra là chuyến đi, sẽ cùng nhau đối mặt. Bên cạnh đó, hãy nhớ kế hoạch, chúng ta sẽ trở lại sau 20 năm nếu không tìm thấy bất cứ thứ gì ở Andromeda. Trong cryo, điều đó sẽ cảm thấy như vài giây. Tôi biết cô ấy đang mỉm cười sau tấm che mặt của mình. Tôi nhăn mặt sau lưng, tôi thực sự muốn nói với cô ấy rằng sẽ không quay lại nữa. Thực tế là ngày mai tôi sẽ không bao giờ gặp lại cha hoặc mẹ tôi nữa.